Hello, magic girl. Sorry, no lobotomy today. It's Limbus. Watching, and see you are in Discord, in or like in our Discord is over, and I have no audio. Oof. What movie are you watching? Ah. Alright, Manu, you have a good one. I'll see you later. Ooh, wait a minute. Do they actually zoom in on her toes? Oh my god. Hello, Nano. Let's get that. That's nice. Let's get all the whole thing right there. That one. And then let's get that. Oh yeah. And then we get the whole thing. Oh wait, no, that's not enough. There we go. Pull for Dawn Office? Which one is Dawn Office? Is Dawn Office a waifu? That's the biggest question. Dawn Office. Which one's Dawn Office? Let's see. Let's see. Is it called Dawn Office? TSP. I'll be a bit. Alright. Let's see. Oh, these are locked out. That's right. Is this the Dawn Office? I don't even know if I have enough to do that. Extraction. I saved some pulls for this dawn specifically. Let me bring my mic up a bit. There we go. How much do I have? Just one? What are you? Oh, are you a bleed? Red coins. Oh no. Oh, wait. Wait, what? Wait, is this an ego? This is an ID, isn't it? Oh, it is an ego. Right. I forgot that it's an ego. Okay. I have one? I thought I had more than that. Gosh. Well, here we go. It's been so long. Please, not a fake out. Oh hell yes! One is all you need. One is all you need. Oh, I'm equipping you immediately. Wait, what do you have on that's... Oh. Okay, so... First Kindred Dawn? Aren't you a second Dawn?
Don, aren't you second? I think you should have that title. Zion. What's my Zion? Oh, the Zion. Okay, that's the Zion. HE. What do I have for HE? Oh, I have Catgirl Dawn for HE. So how many do I need? 80? Gosh, I don't have 80. I'm just gonna have to save. And I need to level up these two. What do I have right now? What? Okay, Faust. I really want the fire ones, but I think I'm gonna save this for wall PP. For the wall PP banners. Let's see, where is... Okay, so the first wall PP. Where's that's prologue. Oh, is there no in the middle stuff here? I haven't read these yet. We'll get to those. I need to reread Hell's Chicken. I skipped through. The first wall PP. Okay. Hold on. Another day, another prolonged and dreary period of waiting, and some more waiting for something to happen. Of course, our bus boat was still floating on the coastal Great Lake. So I'm guessing this is after. This is after This isn't after Kanto 5. Voices of discontent among the sinners started small, but they have been growing increasingly incessant as of late. All of a sudden, an ear-splitting siren echoed throughout the cabins. It's that alarm again, warning us of a volatility in Mephistopheles, but it was much louder, much more painful than the ones we've heard before. And this time, it wasn't the only thing that assaulted our senses. 뭐야? 지금껏 이런 색으로 번쩍거린 일은 없었잖아. 또 뭐야? 이 망할 고물 버스 뭐 잘못 집어먹은 거 아니야? 드디어 길고 긴 기다림이 끝나고 모험의 시작으로 들어서는가? The long-awaited adventure is finally I'm glad to hear Dawn's voice again. I don't think they were voiced in the new Kanto, were they? No, they were, but I didn't hear much of Dawn. 이게 저희가 기다리던 건가요? 아니. Virgilius frowned as though he sensed that something was off. He turned to Faust. It was one of those rare occasions when I could sense the slightest hint of confusion from him. 비상. 매피가 터질 것처럼 울고 있어. 매피, 아파. A bus sick? 파우스트 씨. 이런 알림 형식은 사전에 전달받지 못했는데. 우선 잘못된 사실부터 정정하겠습니다. 메피스토펠레스는 고물버스가 아닙니다. 그리고 무언가를 먹는 행위도 하지 않습니다. Okay, that's besides the point. 연료 보급을 위해
엔진에 있는 엔케팔린 보급 장치를 간혹 사용하긴 하지만 문제되지 않을 뿐더러 잘못되어도 전부 분해 후에 수리가 가능한 Wait, what? It does make infrequent use of the ecophalon supply gear installed in the engine for fuel, but that is on a no negative consequence. Even if it was, whatever issue that may rise can handily be repaired after a proper total disassembly. 말이 그렇다는 거지. 그래서 대체 무슨 일인데 이게? 터지기 직전 같잖아. 메피스토펠레스를 고물버스라 칭하는 것은 파우스트의 심혈을 기울인 설계와 히스클리프 씨, 아까 하신 말씀 취소 안 하면 계속 저러실 것 같은데요. I mean, didn't you and Yi-sang both build this thing? 키스, 빨리 취소해. 이렇게 설명도 못 듣고 있다가 진짜 이거 터져버리면 어떡하라고. 아까 말한 것 취소다. 아까라는 표현은 매우 범위가 넓군요. 파우스트는 그것이 구체적으로 어떤 Oh my 발언을 God, 취소하는 뜻인지 Faust. 알 수 없습니다. 대신 파우스트는 구체적으로 메피스토펠레스의 대단함을 설명할 수 있습니다. 가령 이 나사는 Make this creation so impressive. First, okay, we don't need a full rundown on the vehicle. Please just tell us what's wrong. What 버스! that 고물이라고 siren 말한 is. 거 뭐 잘못 먹었냐는 거 취소한다고 미안하다고. Doesn't he? I'm sorry, alright. It goes with his cries. Then a brief silence. I think I saw Faust flash the briefest grin of satisfaction. Oh. I gotta. There we go. 좋습니다. Oh. There we go. 전극은 끝났나? 별로 우습지도 않으니 인내심을 그만 시험해줬으면 좋겠어. Yes, it's a bit different from the usual alarms. Don't think this one's for a new door. 간단합니다. 그 밤이 찾아온 거죠. 알튼 말 What do you mean? 타파모푼 Okay, Ryushu, come on, speak to me, not in acronyms, please. I beg of you. I don't have a translator with me. Where's Sinclair when you need him? I'll talk or else. 답답하게 하면 모가지를. 발푸르기스의 밤이 찾아온 것 같습니다. 지금은 밤이 아니다만 적어도 이 연안에서는 That's okay, Mersal. 당장 눈에 보이는 태양을 확인할 수 없는 현상인 밤에 대한 이야기가 아닙니다. Is there an auto? 그렇다면 이것은 현상에 지어진 이름이라는 말로 들리는구려. Are you doing a little better now that the waves have died down somewhat? 네, 메피스토펠레스 엔진은 여러 기능을 탑재하고 있지만 그 중에서도 여러분에게 와닿는 것은 아마 인격과 에고의 추출일 것입니다. 하지만 추출이 가능한 범위는 다소 한정되어 있는 편입니다. 점차 늘어가고는 있지만 Mirrors are too far from our 그것도 own. 황금가지와 관련이 있나? 우리의 여정이 진행되는 것에 맞추어 새로운 것이 끄집어 올려지는 것으로 보였는데 Fishing 아주 more and 틀린 more 답은 things. 아니겠군요. 관리자님과 우리 수감자들이 경험하는 것에 따라서 추출 범위가 점차 넓어져 가니까요. 보통 그런 추출은 대가를 치르고 추출해야만 하지만 경험하셨던 것처럼 갑자기 튀어나오는 인격패들이 존재합니다. 기억하시겠죠, 단테? Hopped out of the engine. 잠깐. 못 따라가겠어서. Wait a minute. 인격패는 또 뭐냐? Are we? 아, 모르셨나요? 히스클리프 씨는 항상 관심 있는 것에만 관심을 가지신단 말이죠. 조금 부럽기도 하네요. Wait a minute. Our pulls come from when we do pulls. We're pulling on the bus? 대가리 깨지고 싶냐? 자,
그만 싸우자고. 저 길잡이 양반도 시퍼렇게 쳐다보고 있는데. Giving the oh god okay yeah Virgil. 아무튼 그 뭐냐, 그거야 그거. 응? 아이 관리자 양반이 엔진에서 종종 뭘 끄집어내서 들고 오잖아. 다른 세계라고 했던가? Rectangular 거울 세계. objects. 그건가? 아무튼 그쪽 세계에 우리가 어떤 모습인지 그려져 있는 물건 말하는 거야. Oh, so that's how. So that. 길쭉한. Wait a minute. They have an Huh? actual in-game 네모난 like 그거. explanation of this. That's actually okay. That's different. 맞아요. Like I'm 마치 getting 마자테 I'm getting 같죠? like a lot of lore coming in because I skipped all the side stuff. So getting to the side stuff now explains a lot of things. They're like mahjong tiles, 나는 웨이퍼 과자 같다고 생각했는데. wafers. Okay, of course. 인격이 담겨 있는 물건이 마치 폐와 같으니 어느샌가 그걸 인격폐라고 부르게 되었던 것 같소. I want an ID or an ego of maybe Dawn or someone, a waifu of the lobotomy clowns. You get Dark Knight side story stuff. Yeah, no, I can't wait for that. We're probably gonna. We still need to finish chapter 16, and hopefully I can read A Walk in the Dust before 17. 그러니까 우리가 그 네모난 장난감 같은 걸로 변신한다고? 난 그런 거 쓴 적 없는데. I never used them before. Wait, we used it. You use them all the time, Heathcliff. 관리자님의 단말기에는 가지고 있는 인격폐와 에고를 직접 장착할 수 있는 홈들이 마련되어 있습니다. 저희가 각각 전투에 임할 때 해당 내용이 반영되죠. 자꾸 싸우기 전에 뭘 만지작거리고 있나 했더니 그걸 건드리고 있었군. It'd be funny. It'd be funny if Dante pulled out Dawn's Sancho ID way before her telling them or us finding out in the Kanto. 아, 본인은 그저 이런 상황에서 이스마엘 군이었다면 아직도 그걸 몰랐냐? 라느니 한심하다. 라느니 하고 있을 텐데 막상 보이지도 들리지도 않으니 마음이 섭섭하네. Why are you worried about that? 아, 그렇네. 그게 부족했네. 이 새끼들이. 그만. 설명이 밀려 있습니다, 파우스트 씨. 그쯤 하고 이 초록색 불빛에 대해 마저 설명하는 게. 관리자님이 광기라는 대가를 치르지 않고도 얻었던 그 인격패들로 미루어 보아 메피스토펠레스의 추출 기능은 불확실성에 따른 예측 불가적 특징을 지닌다고 설명할 수 있을 것입니다. 뭐라는 거야? The RNG. 그대가 설계한 것에 불확실성이 개입한다는 것은 A random. 맞습니다. 이 엔진은 엔케팔린을 연료로 나아가지만 추출과 재구축 기능에 있어서는 혼돈, 쉽게 말해 일종의 가능성을 연료로 하고 있죠. 어딘가에 있을 여러 거울 세계의 I couldn't 조기들 take a picture. 중에서 관측이 확실해진 것을 We're 찾을 able to. 때마다 추출의 범위가 늘어나는데 지금은 그 가능성들의 경계가 완전히 허물어진 것이죠. 현재를 기점으로 과거, 미래 3년의 오차 안에 있던 추출의 범위가 발프루기스의 밤이 찾아올 때는 As a 10년, feature. 어쩌면 그 이상의 범위로 늘어나게 되는 겁니다. 그렇다면
하고 엄청난 이름을 날렸던 해결사 인격들. 이론상으로는요. 하지만 발프루기스의 밤은 그때만의 독립성을 가지기 때문에 모든 가능성을 무수하게 추출할 수는 없을 겁니다. 그렇다면 과거 최강 전설의 해결사 붉은 안개도 가능성은 매우 낮지만 부정까지 하지는 않겠습니다. 범인은 이 세계가 있기 위해 필연적으로 얽혀있던 세계. 예를 들면 Peak voice work. I was thinking she reminded me of Sasha from Attack on Titan. 대표적이겠군요. 어떤 의미에서는 전곡을 찌르는 질문이었네요. Wait, what did she say? 돈키호테. Defined by words affected by entities that were indispensable to the formation of this current state of the world. An example of that would be the Lobotomy Corporation headquarters prior to White Nights and Dark Days incident. Okay, I don't know that, so I need to finish Lobotomy to maybe figure out what that is. In some ways, your words sometimes find a roundabout way to the truth. Isn't the red? 정리하자면 이번 알림은 어떠한 긴급적인 상황은 아니라는 Wait, what is 것이 Virgilius again? 결론이겠군. The red gaze, not the red mist. I almost confused them. Okay. 그렇습니다. 가끔 찾아오는 축제 정도로 말할 수 있겠네요. 축제 신나는 일 카론도 신나. 전부 이해가 된 건 아니지만 우리가 기다리던 신호는 아니군요. 맞아. 대기는 그대로다. Disappointment as the newfound anticipation fizzled. Well, something did happen, but it wasn't something that would get us moving. I could see what a disappointment this might be to them. 그럼 저 시끄러운 녹색 불은 언제 꺼지는 거지? Pull, Dante, pull. 엔진에서 추출을 진행하기만 하면 자동으로 꺼질 겁니다. 안심하세요. 자, 이제 다들 적당히 해산해. 관리자, 당신은 빨리 추출을 진행해서 저 So they're 알람을 telling 좀 me to swipe. 끄도록. 좋말. 새 것이 나와도 기껏 뒷문 탐방이나 하고 다니겠지. You think they pull anyway? 그래도 언제 이렇게 유유자적 있어 보겠나요? 기다리는 자에게 복이 있다 하였소. I need to clean my screen. Well, out of the cabin to gaze at the lake. It's something they must be growing a tad tired of doing at this point. Maybe they're just going out for a long sigh. And Otis walked up to me. 관리자님, 신경 쓰이지 않으십니까? 저 괴짜 과학자가 아직까지는 이라고 말했습니다. 뭔가 뒤가 더 있는 거죠. 제가 더 파볼 수도 있습니다. No, Otis, you don't need to. We are fine as it is. Okay. I see no more what's going on, but if Val speaks of something in her characteristically cryptic manner, it means that she'll never tell us until she wants to. Well, it does bother me a little, but right now, we don't have a lot of options. Let's just put a pin in it for now. Well, let's get extracting like Faust said.
Wait, was that it? Huh? Wait, was that it? Okay, there's a fight here. 자유로워. 날 뭘로 보고? 야, 덤벼. 책임은 모두 내가 진다. 대상 확인했어. 전시 준비는 완벽하답니다. 3, 4, 5. 라만 차렌드를 뒤엎는다. This is green lights blinding our eyes and loud alarms rupturing our eardrums. I've gotten used to it by now. Did you just sleep? 기껏 참이라는 안식처로 도망한 참이었수만. Thanks to the alarm, the sinners began waking up one by one from their naps. 푸르기스의 밤이 다시 한번 찾아왔군요. And even amidst that chaos, Faust remained as calm as ever. She walked up to the helm and shut off the alarm. Already, I thought it was supposed to be a really rare occurrence. 현상 자체는 희귀한 것이 맞지만 저희가 시기를 예측할 수 있는 현상은 아닙니다. 참 닿겠네. Just going, oh yeah. 그럼 일주일 뒤에도 갑자기 울릴 수 있다는 거야? 부정할 수 없죠. 메피스토 팰리스의 엔진이 감응하기까지 최소한의 시간이 있으니 그렇게 짧을 거라고는 생각하지 않습니다만. Faust, who was busily interfacing with the device while answering Rhodia's question, came to a sudden stop. What's up? Is there something wrong? Hold on, chat. Let me go get something real quick. I really hate to do this. You know what? I will in a minute, Nano, because I'm waiting for a cramp to happen before I do that. I really hate to do this since I'm on a diet, but like, I mean, I got sugar-free Red Bull. So like, I hope it doesn't do too much, but like it is soda. So like, I really hope it doesn't. Yeah, I'm on a diet, Gene. So yesterday, I cheated a little bit. But today I only had one meal. I had like a bowl. I have like a bowl this big. I went to Panda Express and I got one of their bowls, and I got me spicy beef, pepper, black pepper spicy beef with noodles, because I didn't know what else to get on it, so I just took the noodles, whatever. But it's a small bowl, so like I was fine with it. And then after I ate, I went to the gym, so I was at the gym for at least 2 hours. I mean, yeah, that's the plan. I know I'm feeling a little drowsy, but like yeah.
Where were you, Gene? You're late. What's up? You know what's funny? I got a good pull. When Gene's not here, I always get good pulls. Oh, are you? Are you Magic Girl? Nice. No, I'm just... No, nothing, Gene. What was I saying earlier? What's up? Is there something wrong? 아닙니다. 예상 가능한 변동 중에 한 종류일 뿐입니다. In Enfield. In 12 hours in Enfield before Gene shows up. Are we doing Enfield? Did I say, are we doing Enfield tomorrow? What are we doing tomorrow? Do I have a schedule for tomorrow? 다만 단테를 포함한 수감자들에게는 새로울 환경이라 잠시 어떤 설명이 필요할지. It kinda does. No, everything is under control. This is within the protection range of variables for one such volatility. Play like 400 blue stars. What'd you do? What do you mean for? Like what did he like dev commanded like 400 blue stars and like I'll be your first for Enfield. Maybe I just won't. Maybe I'll just put you in a separate. Maybe I'll just put you in a separate ping from everybody else so it doesn't ping you. And then I'll ping you after the poll. I'm really paused to contemplate how I should explain this to you and the rest of the sinners. Dante, considering that you will be a new environment. This will be a unit for all of you, that is. New environment. I looked at her curiously, but I did not voice my concerns. By the way, Magic Girl, are these only story sections? Because I read the first Purrgis night, and it was just a reading. Maybe start in 15. Oh yeah, right. They're in the future. She was already walking toward the back door. Faust was not going to answer my question anyway. 가장 좋은 설명은 직접 확인하는 것이겠지요. Yep, knew it. 의미 없는 That's our 집안일상이 다시 한번 꿈틀거리는군. 얼마 전까지 이 안을 꾸미겠다고 난리법석을 쳤는데 벌써 질리신 건가요? Can I just say I really love, like, although Ishmael isn't my number one, I really love Ishmael's hair. It's so pretty. Like, usually I don't think this really works for most people, like the way that her hair is cut here. I don't think that really works for most people, but Ishmael does rock it though. Now we just need a Blood Fiend ID of Ishmael looking like Sancho. That you were scurrying all over the cabin and placing weird decorative, and don't tell me you're already tired of it. 기념할 만큼 기념했다고 생각하네. 단테, 앞장서시죠. The bored sinners seemed to find this new possibility of an adventure somewhat exciting. They slowly got up from their seats with enthusiasm. We again made our way to the back door. 이번 변동은 I mean, although they are in the future, I think the devs delay the drop for people in the future to coincide with people in the past. So it's like that. Of which this photo occurred is in direction of the dungeon. 15 billion apocalypse bird. HP? 네, 직접 열어주시면 되겠군요.
She did not say something about the corridor changing depending on who opened the door. She did say something. Oh, I walked across the corridor, trying to recall what Faust once told me. 정말 다행히도 Nice, 이번엔 저 입장 we're 금지 not 구역으로 going 가진 into the 않네요. restricted zone this time. 어떤 바보들이 Unlike the 멋대로 other 들어가서 time we had 별 to. 쓸데없는 고생을 했었는데. 앞으로는 진짜 안 한다고. I won't do it again. Alright. 두 번이나 어긴 자가 하는 말은 설득력이 떨어진다고 보지 않나. 동감이네요. Shit. I tried to take a picture. Gosh. 본인은 한 번 뿐이긴 하네. 넌 다물어 임마. I'm starting to enjoy this raucousness among the sinners. Hoping that this Cabernet would last for a long time, I turned the handle and opened the door. 저 문은 Right, the door had transformed into an oddly familiar shape. What is this? One of those doors we saw back at one of the lobotomy court branches? Oh, is that what this is? 정확히 일치합니다. 형상이 여럿 겹친 것처럼 보인다는 점이 다소 상이하나 디자인 기조는 일치하므로. 제대로 보셨군요. 형상이 중첩되어 보이는 건 푸르기스의 밤이 찾아왔다는 방증이라고 할 수 있겠네요. Opening now. Door creaked open and another corridor appears before us. 맞지 않나? So this is... Let's see. Yeah, but that told us earlier is at the turn of the hour coming up here. Ishmael's hair is why any figure of her would be expensive. I did not think about that. Yeah, I can see that. I need to use the restroom, chat. I've been drinking a lot of water because I don't want to cramp. So I'm gonna get some more water and go use the restroom. So I'll be right back. Alright, which one of you did the Thorns jump scare? Nano? Man, and I trusted you to not do that, Nano. I don't need it yet. I don't need it yet. I'm fighting off the cramps with water. They left you in Pal last night alone? When he last night. Oh no, that's fine. That's fine. No, like I didn't get much sleep. I woke up like 30 minutes later. And yeah, so yeah, I had like 2-3 hours of sleep last night. So, or I had like an hour of sleep, 2 hours of sleep, or less than 2 hours of sleep. And then I couldn't go back to sleep, so I played some more Pal World, and I saw you2 online. And then I went to sleep for like another like 40-ish minutes, and then I got back up and I couldn't sleep. I just didn't feel like sleeping then, so I just played again. You're banned in Power World? What do you mean, Gene? Well, because you're not Quaz. The longer I look at it, the more familiar it becomes. This place definitely looks a lot like those lobotomy court branches we've been to. 야, 똑똑이. 이런 식으로 로보토미 지부를 찾아 들어올 수 있으면
우리는 왜 버스를 타고 개고생하면서 찾아다니는 거냐? Sleep and your ban will be lifted. You know what we're doing after this, right, Chad? 정정해야 할 부분이 하나가 아니니까 거꾸로 돌아가며 대답하죠. In reverse order of your presentation. Sleep? I do sleep. I told you I went to sleep, Jean. 우선 발프루기스의 밤은 저도 예측할 수 없는 현상입니다. 그걸 통해서 작전을 펼친다는 발상 자체가 정신 빠진 소리라는 말이 되겠지. 그것도 그렇네. 생각을 조금 더 해보고 말하는 건 어떨까, 히스? Man, like, honestly, if I was Heath, I think I'd be a little bit intimidated by Rodian because of how tall she is. And that's probably because I'm not Heath. Yeah, I went to sleep, Jean. If at least I'm not quite a great selling point. Well, to me, I mean, it's 50-50, I guess, Nano. Scowled at Rodia's remark, but soon grew dejected once he noticed that the other sinners were nodding in agreement. 뭐 가능성까지 부정하진 않겠습니다만. Chat, are the sinners like... I'm both depressed and traumatized? I'm sure they are, right? But even though they're both depressed and traumatized, they're doing pretty good, I would say. 그리고 이곳은 From the outside. 저희가 찾아다니던 도시 어딘가 있는 로보토미 지부의 공간이 아닙니다. 그저 발프루기스의 밤의 영향으로 변한 Non-mod mod. Yes, exactly, Nano. That you are. Never forget that. I need to make a moments plaque. The first one is gonna be Cam of Khan, my first ever like loyal watcher. I hadn't seen Khan in a long time, but Khan, I did see Khan in another Arknights. Someone else playing Arknights, and they just started the game, and I saw him in there, and I had a chat with him, and it said I don't need him anymore. But still, so like I want to do that, and then one of Cameron that helped me with the I think it was Ricardo's fight, and I forgot who, but also the one that helped me with Heathcliff's boss fight, and then Nano's non-mod mod. However, I must clarify this is not, and I also want to make them into emotes too. However, I must clarify that this is not a real. 현재 존재하는 지부의 Therefore, I can say 황금가지를 with quite 수복해야 하는 discernment. 저희의 업무와 관련된 공간은 아니라고 할 수 있겠죠. 알아들었다고. 헛소리해서 미안하다고 하면 그만할 거냐? 가능성을 부정하진 않는다고 했습니다. 그리고 아직 더 남았습니다. You know, more. I don't think there was anything more for her to correct, but Faust clearly seemed to think that there was another critical error in Heathcliff's statement. And without even flinching and wearing that serious expression, she looked into the distance. 이곳은 지부가 아닙니다. It's not? Faust muttered. Not one of them? So this isn't a Lobotomy Corp facility? 지부가 아니라 This is not a 과거 branch. 어느 We 시점과 are 가능성에 at a 로보토미 Lobotomy 본사라는 Corp 것입니다. headquarters of the past. And the branch of a possibly uncertain. 그럼 여기가 부러진 날개가 되었다는. The broken wing. 네,
이곳은 Oh wow, 그 they A사, they switched the music. 과거의 지휘팀이 사용하던 복도입니다. So this is where it happened. I don't remember it since it happened before my amnesia, but everyone in the city knows about that incident. The source of the blinding light that enveloped the city for days, which then sunk everyone into utter darkness for the next. Unaffected by the general air of anxiety of those around her, instead she continued to look off into the distance, away from the sinners. Maybe it's because she doesn't care, or maybe what she's already know doesn't faze her. Are you waiting for something, Faust? 네, 변동에 관한 정보는 이게 끝이 아니었으니까요. 아마도 곧. Before Faust finished, the lights of the corridor suddenly switched colors. Are we gonna see a bird? 시작되었군요. 이게 무엇인가? 설마 말로만 듣던 기지 매몰? Site burial. 그 정도의 사건은 이것과 다른 경보가 울립니다. 아이, 그럼 뭔데? 이 빨간 불빛. 난 제법 불쾌하거든. 옵니다. 정면. I followed the tip of Faust's fingers, which pointed toward the same direction she'd been looking at the entire time. Steam of unknown origin began to coalesce there. Oh! 시련입니다. 색은 녹빛, 때는 여명. 청원! 말 안 해도 알겠다고. 저 모철 덩어리 살벌한 소리를 내면서 이쪽으로 오고 있자. Humans seemed to know that something like this was going to happen. They prepared for battle, wearily eyeing the mysterious machine. 저것도 환상체냐? Pecatula. Pecatula. I instantly blurred out the immediate sense they gave off and looked to Faust. She'll know what to say. Instead of giving me an answer, however, Faust brandished his right-hander and stepped forward. 우선 저것을 처리하도록 하죠. 단테, 인격패를 준비해 주세요. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. I might, you know what? I might be over. This might be overkill. 낮도 밤도 지어 숨이 닿도록 배워내. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해서는 좋을 텐데. How about I just use one character for this? 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 한 쌍의 상황골과 24개의 늑골이 자아내는 티비아의 멜로디가. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. Oh, Mocha. 다음 공격은 Oh, is that her 더 잘할 수 voice? 있도록. 낮도 밤도 지어 숨이 닿도록 배워내. 와, 방금 너무 근사한 일격이었는데. 다음. 관리자님에게 우수한 평가를 받을 수 있겠어. Not exactly what I expected, but she still sounds cute. 그대는 어디까지 가고 I was thinking a more a little just slightly a bit more higher pitched. Let's see. I wonder. We're in the control team. Control team? Control team's the top right. The Dawn of Green. 감상은 어떤가요? 낮도 밤도 지어 숨이 닿도록 배워내. 이 순간이 다 배워내. 꿰뚫려라. 낮도 밤도 지어 숨이 닿도록 배워내.
I need to finish lobotomy. 다음. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 그대는 충분히 어디까지 나약해졌다는 가고 거지. 있을지. 끝을 내도 될 것 같아. Oh, I should try Dawn's new ID. Or not ID, Ego. 마지막으로 남길 말? 그 슬픔 있는 그 헬기 심장이 잠깐 찌릿했기에 예술적이네요. Time limit reached. Reduce the machines to a pile of scrap metal. 그래서 파우스트 씨, 이 고생을 하면서 저걸 처리한 이유가 있겠지? Shutting the door on him. 네. 저희에게 돌아올 보상의 효율이 높으니까요. 보상? Gregor repeatedly, clearly expecting her to elaborate, but Faust ignored his gesture and instead began to observe the walls and items around her. 이것들은 결국 무엇이었던 것인가? Hey, Oshisune. So Faust began to muse alongside her. 한때 본사에서 출몰했던 환상체와 흡사하면서도 또 다른 존재. 로보토미 본사에서는 이런 괴물들을 시련이라 호칭했습니다. 시련. 그런가? 여기는 환상체 격리실이 아니라 복도인데도 격리실처럼 쓰였나 보. I wish they would show like a cameo of some of the what do you call them again in lobotomy? Some of the monsters that they work with. Hey Star, how you doing? 이 괴물들은 특정 Done with 시기에 work? 갑작스럽게 나타나는 성질을 갖고 있었습니다. Of the outskirts. 그렇게 보일 수도 정확한 의미에서는 아닐 수도요. 언젠가 알게 될 것이라고 말씀드릴 수밖에 없겠네요. 단테. Okay. 백귀야해. 운치가 있군. The only reason why I haven't modded Nano is just so we can call him the non-mod mod. Oh, I thought, yeah, I forgot, Star, you're in school, you're not a depressed, adult yet. Like the Nocturnal March of the Undertakes. 미리 말씀드립니다만, 단테. Yeah. 앞으로의 변동에서 이 시련이나 그에 준하는 상황이 발생할 확률은 높을 것입니다. 그때마다 도전하는 것을 권장해드리고 싶네요. So she says. 난 이 조명이 싫다니까. 오히려 좋네. 심심할 일도 없고 전투 훈련도 되지 않겠는가. Except for Faust and Yisang, who were quietly exchanging their observation, each sinner began rowdily sharing their impression. Well, I guess that's a more reasonable proposition than let's just bulldoze them off in the bus until we find land. Hopefully Faust or Yisang will one day find the time to explain their findings to me. Right, but we had to get moving. I approached the sinners to get us going. Is that all? Wait a minute. So is Purrgis night just like one fucking like one thing?
third. Purrgis. 눈 크게 뜨고 잘 봐. Thank you for always being there, Oshisune. You're single-handedly carrying Twitch, along with, well, not single-handedly, but you're carrying Twitch with Nano. 이 녹색 조명은 색을 잃지 않나 보죠? Another unexpected alarm, but we all reacted with measured astonishment. We all had grown rather used to the randomness of it all. Yeah, you know, I corrected myself, Nano. Oh yeah, I forgot. You were Jean. T사 특이점의 영향을 완전히 I forgot you were there too, Jean. 발프르기스의 밤은 여러 가능성이 낮은 확률로 겹치는 순간이니 그 영향으로 일부 색이 유지되는 것일 테죠. Makes sense. Walking up to the driver's seat and shutting off the alarm. 또 찾아온 것이로군. 무슨 밤이? Check Discord? Why check Discord? What am I checking? Yeah, wait, what am I checking? House section? Oh, I'll watch it later. What does Walping my Purrgis mean, bro? It means we're Walping my Purrgis. You don't know? You don't know what a Purrgis is? Don Quixote and her eyes that begin twinkling at the smallest bit of diversion after another long period of idle standby. It all just became a part of the routine. Every mysterious thing like these Walpurgis nights. 변동 사항에 한 가지가 더 있는 것 같네요. So the Purrgis is a certain thing that happens whenever you like you get really into something, you know, or you like something a lot, and so you gotta like work with your Purrgis by Walping it to achieve Zen, to achieve like peace of mind. You must work with your Purrgis. Yes, you want to go whelp your Purrgis in your room alone. Or you can have someone else whelp your Purrgis. Unenergiously volatility aside from the Walpurgis night has been detected. 네, 새로운 거울 던전으로 입구가 연결된 것 같군요. 아 그래 그거. Hugo muttered quietly as he raises from his seat. 슬슬 올 때가 됐다고 생각하고 있었지. 큰 소란 하나 끝나며 빠짐없이 등장하니까 동시에 초록색 빛이 번쩍거릴 줄은 몰랐지만. Lightly struck the end of his club against the floor in visible anticipation. Oddly, even though her banner hasn't started, the Lino Tolisite reward just became available in Enfield just now? Once engraved into his club have changed. A few days ago, I saw him sitting at the back of the bus, busily sanding and carving something into his club. They pointed out, okay.
I didn't have to ask to know what he meant by that new word. I decided to not bring it up to anyone else. What did Heathcliff have on his bat before? I forgot. Only Heathcliff and I retained that memory after all. 안 그래도 좀이 쑤셔서 미쳐버릴 뻔했다고. 잘 되었군. 수감자들이 이렇게나 적극적으로 참여하려 하다니. 네, 지체할 필요는 없겠죠. 단테, 버스 뒷문의 복도로 가보도록 With 할까요? mine, since I never played Limbus, I would say it's probably said goon or something. No, that'd be my bat. That'd be my long, stiff bat. Odd, uncomfortable feeling that Heathcliff's newfound enthusiasm didn't come off as entirely optimistic. I led the sinners to the back door. 2 types of doors at once, huh? Well, 3? Not 2. 2 new sets of doors, just as Faust had predicted. What is that on the right? Is that not one of them? Would you ever tattoo your bat? Like my organic bat or my bat that I use to hit balls with? One set of doors was, as I expected, 2 metal doors resonating with the sound of weathering gusts, a new mirror dungeon. Of course, the organic bat. No. I personally, I don't like tattoos. Well, actually, I think tattoos are cool, but I personally wouldn't tattoo myself. If I ever find a girlfriend or something, I can tolerate like maybe 1 or 2 tattoos the size of your hand. As like 1 or 2 tattoos that's like no larger than the size of your hand. But like anything more than that would be a real turn off for me. Yeah. Me personally, I'd probably not get a tattoo. If I do get a tattoo, it'd be on my shoulder or on my shoulder blade of the fairy tale crest. And the other set of doors was, 이건 종이인가? are these papers? 반짝반짝 빛나고 있네요. It was an unfamiliar door, radiating with an odd gleam of light. Technically, we did see the weird radio frequency like sprinkling lines across the door before, but anything else about it was new. 이번에는 저번처럼 로보토미 코퍼레이션으로 연결된 게 아닌가 봐. Weird, I think I'm 묘한 hearing 재즈 음악 같은 게 들리는 것 같기도 하고. jazz. 근데 이거 문이 맞냐? 문보다는 창문 같지 않냐? Wait, this new entrance definitely resembled a large window rather than a door. The window was blurry and all I could see past it was some globs of shapes moving about. 뭔가 복수의 개체가 움직이는 것 같구려. Belle seemed to have realized something, but she didn't tell us what it was. Instead, she merely looked in my direction without saying a word. I'm starting to get what she means by the look. Guess I'll have to get in there to see what this is all about, right, Faust? 착실한 성장이네요. 파우스트는 이런 변화를 긍정적으로 여깁니다. A field of green and a wall of tall
great trees appear before us as we enter the door. But at this point, it'll take a bit more than this to surprise us. 오랜만에 색이 돌아왔네. 조용히. 환상체다. I saw it past the window earlier. 아직 우리의 존재를 눈치채지 못했군. 관리자님, 전투를 준비하는 것을 추천드리겠습니다. I didn't even need to tell the sinners what they were. It was pretty clear from the get-go that we'd be fighting an abnormality. The sinners all stood ready to charge into battle at my command, but it's a bit different this time. I'm starting to get the hang of this Purrgis night thing, 이어 and 말씀하시죠. I think there's something different about these abnormalities. Can you explain why? 환상체의 근본적인 부분을 생각한다면 어떤 조우든 간에 불러와진 것과 다를 바 없겠습니다만 확실히 거울 굴절 철도나 거울 던전의 형태와는 다르겠죠. Oh, the refraction railway. 허면 지금 이곳은 한때 도서관이라고 불렸던 구 엘사 위에 나타났던 정체불명의 건물. 그 안에 있던 책의 내부에 존재하는 환상체의 공간이라 합니다. The library. Where have I heard that term before? Some sinners talked about it. That's for sure. 그렇구려. 하지만 이 공간은 지부에서 보았던 격리실과는 사뭇 다른 느낌이오만. 그곳은 제약된 공간에 가둔 느낌이라면 이곳은 환상체가 주거할 수 있게 환경을 조성한 느낌이요. 네, 이것은 일종의 테라리움과도 같은 형태입니다. 이곳에 존재하게 된 환상체가 스스로 자신이 지내기 편한 형태로 조성한 것입니다. 간단한 예시를 들자면 물고기를 준비하면 그 안에 물이 차오르고 지렁이를 준비하면 흙이 차오르는 모양새가 되겠군요. 그러니까 이 책이라는 곳 안에서는 환상체가 자기 취향대로 이것저것 공간을 꾸밀 수 있다는 말이지? 조성된다에 가깝습니다. 클리포트 억지력이 약화된 환상체는 본래 주위를 자신에게 유리한 환경으로 조성할 수 있으니까요. 공짜로 집을 지어 올린다는 거 아니야, 그거? That's when Don Quixote was standing rather far from the group, who was made aware of these revelations only after Mersault had relayed them to her. She yells, 지금 우리가 책 속에 들어있다는 말인가? 그것도 어느 날 신기루처럼 사라져버렸다는 그 전설적인 도서관에! Man, Dawn is like all 100, like 0 to 100 real quick. 다음에는 놀라는 일을 방지할 법한 말을 어두에 추가해야겠군. 관리자님, 적들에게 발각되었습니다. Yep, there goes Dawn getting us into fights again. Didn't she get us into that one fight in the Kanto 4? 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 이대로 몰아넣으시죠. 자신 있으면 받아봐. 더 하면 못해준다. 본인이 방금 뭘 하신가? 엄청나게 강한 공격을! 한눈 더 하면 못해준다. 방금 말했잖아. 어떻게 하신 거죠? 느리다고. 깜짝 놀랐어요. 느려 터졌네. 방금 전에 위대한 일감을 자신 있으면 받아봐. 보스에서 회고해야지 않겠는가? 더 하면 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 사냥 끝. 모조리 해체해줄게. Ooh, the Tremor Burst. 앞으로도 그렇게만 해주세요. Does it wait? Isn't Tremor Burst on Stagger? 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 바리에게 해줄 자신 이야기가 또 있으면 늘었군요. 받아봐. Man, I love the way she attacks. She's literally Kirito. 이제 좀 더 하면 못해준다.
일격을 기록하는 중이라니. 얼마나 이 차가 썼다고 버스에서 자신 태워야지 있으면 않겠는가? 받아봐. 사냥 끝. 모조리 칼날이 잘 해체해줄게. 드네요. 아마 그 공격이 약점이었겠죠? 원망하고 말고 빌어먹을 패밀리고 너네들도 전부 부위 한쪽이 떨어져 나갔건 과거 본인의 모험에서 Her sword. Wait, are her? Can I'm not sure, but are her swords like whips? Like they can like detach from each other, or are they just designed with like sections on them? 되져야지. 어버이의 그 유치한 말투도 도움이 될 때가 있네요. 자신 화가 있으면 나서 제대로 된 받아봐. 판단이 안 서는 모양입니다. 교본 이게 어려워? 다음. Fairy Festival eliminated. That was way harder than I expected. 파우스트에 의하면 현 상황은 도서관의 어느 과거, 그 중에서도 역사의 층이라고 불린다는 곳에 완전 개방을 위한 전투 중 하나를 반복하는 것 같습니다. War of History. 역사의 층이 있다면 다른 층도 있다는 말씀인가요? 그런 것 같군요. 정보를 취합하면 통상적인 도서관의 분류와 같이 문학이나 종교 같은 것들을 다루는 층도 존재하는 것 같습니다. It does sound too different from your average library, but I doubt that it's that straightforward. Anything more you can tell us about that library, Faust? Something more detailed. Faust's voice carries an air of troubled uncertainty, and I'm starting to realize why. So you don't know about that just yet, right? 이미 어느 정도 통찰을 하신 것 같군요, 단테. 굳이 숨겨 말씀드릴 필요도 없겠죠. Faust let out a barely noticeable but clearly shot gasp before regaining her usual calm demeanor. 네, 저는 아직 해당 지식에 접근하기 위한 파우스트가 되지 못했습니다. Yet to become. 당신의 여정이 좀 더 진행된다면 저 또한 인정받고 권한을 얻어 다른 지식을 얻어낼 수도 있겠죠. 하나 확실한 건 계속해서 발전하고 있는 단테를 파우스트가 긍정적으로 여긴다는 것입니다. I see. The longer my journey, the greater her knowledge, huh? Maybe that explains why she kept falling silent in the middle of her lectures. I have no idea how long this journey will last for, but who knows, maybe we'll find ourselves at that library one day. That is foreshadowing. With that, I return to the sinners wandering about the scattered pages of the abnormality. 왜? 놀랐어? 내가 말했잖아. So I thought these would take 듀엘에서도 stamina, 일기토에서도 but I guess 저건 not, or 적었다. Ectofallen, but I guess not. Okay, if I take my meds, I will do my push-ups. Okay. Let me use the restroom real quick. We'll do push-ups real quick, and then we'll continue. And I'll take my meds then. Okay, Nana, will you be happy now?
All right, hold on. Let me fix the cam. So we can see where the cam is pointing. There you go. All right. Let's see. I think we'll do 25. So we'll come from 200 to 225. Ugh. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah. Ugh. All right. That's 25. Fucking give me my second one. Oh. Ah. Ah. I feel it here. I feel it here. Yeah, and I feel it. I feel it here. And I feel it here. They're wanting to camp. They're wanting to cramp. What's wrong, Gene? What happened? Oh. Oh. I did. I took two. I usually take one. I took two. Oh. Ooh. Ah. Ah. I might need pickle juice. Hopefully not. If I need pickle juice, then it's really bad. Oh, there we go. 책임은 모두 내가 진다. 눈 Who knew 크게 your 뜨고 life got a 잘 YouTube 봐. featured? Really?
What's the feature? Like what is it showing? Oh, oh. Ugh. Man, I'm so gonna regret laying down tonight. Alright, I did as you asked, Faust. I looked up towards Faust, away from the PDA in my hands, and it rattled and fixed the identity cards into each slot. On the homepage. Great! That means I'm doing something good. At least I think I'm doing something good. We just did some push-ups. So my arms are cramping, my chest and my arms are cramping. Today is the 4th Purrgis night. The location, it's that same Lobotomy Corp headquarters of the past we visited. Its point in time and the branch of possibility uncertain. 네, 감사합니다. 잠시 후에 시련이 찾아오면 그 인격들로 전투를 진행해 주시길 부탁드리죠. I've slotted in the Lobotomy Corp identities I pulled up during the previous Walpurgis night. Faust probably wants to study the correlation between Walpurgis night itself and the identities that can be pulled up only during each Walpurgis night. 뭐 어떤 인격으로 싸우든 나는 상관없긴 한데 일단 여기가 어딘지 정도는 설명하고 애초에 너희 둘 맞아요. Yeah, I agree. 아는 얘기를 자꾸 속닥속닥 하시면 저희가 어떻게 해야 할지 모르잖아요. 맞아. 내가 하려던 말이 딱 그거라고. 아이고 화내면서 말할까봐 좀 저렀는데 곱상하게 잘 바꿔서 말하네. 야 고맙다. 네? 네. Really stiff today. FU? Functionality upgrade. Come on, don't talk about me like I'm a machine or something. Faust cleared her throat in an attempt to clear the air and stem the conversation from going on a tangent. 후 L사의 정보팀이라는 부서입니다. 정보팀. 이전에는 분명 지휘팀이라고 했던 것 같구려. 매번 발푸르기스의 밤이 올 때마다 하나씩 늘어나는 걸까요? 그런 것은 아닙니다. 당장 이 부서에 연결된 교육팀이나 안전팀도 수립이 가능한 것으로 보이기 때문에. 단지 처음 이곳으로 연결된 의미가 있을 수도 있겠죠. 분석하다 보면 뭔가 알게 될 수도 있을 겁니다. She's trying to take a more active role in learning things for herself. It seems that the events at the warp train rattled her more than I thought. She probably concerned that similar loss of connection to that repository of Faust's knowledge may occur again. 그나저나 살풍경한 곳이네요. 온통 보랏빛에. 그러게 말이다. 회사라서 그렇다기보단 사람이 일하고 지내기에 애초부터 적합하지 않은 것 같단 말이지. 지휘관은 본인의 취향이 아니더라도 부하들의 사기를 위해 지내는 공간을 살갑게 꾸미거나 지원하는 법인데 이 정도면 이 부서의 머리는 제대로 된 인간은 아니겠군. 그 사람 한 명만의 이야기는 아닐걸요? Ishmael was rummaging through a pile of miscellaneous items, muttered from a distance as Otis mused at the ceiling. 여기에 직원들이 낙서했던 게 좀 있네요.
세피라라고 하는군요. 우리 세피라 어쩌고 하는 좀 심한 얘기. That's some spicy profanity. 내가 직접 읽지. I will read them. Mersal, you don't have to read the insults and profanities. 알겠습니다. 그렇다면 문서를 읽고 내용을 요약하도록 하겠습니다. Sometime later. 이상입니다. 벽은 안 읽었어. 욕은 없었는데. 듣는 사람까지 주눅들게 하는 심각한 이야기였어. 부서의 책임자끼리 고성이 오가는 싸움이 드문 일은 아니긴 합니다만 차라리 그렇게 치고받고 난 후에 서로 푸는 게 나았을 정도의 내용이군요. It was clear to us that the Sephiroth did not share a very healthy work relationship with one another. Not to mention that not many employees really put their faith in their Sephiroth. 말투라는 세피라. 우리가 저번에 실현과 싸웠던 부서인 지휘팀 세피라인가 보네. 직원들을 사지로 몰아넣고 부품처럼 써먹는 게 당연하다는 느낌으로 말하네. 날개는 날개인가 봐. 네, 여기 호드라는 교육팀 세피라와의 대화 기록도 있네요. 처음에는 꽤 의견 다툼이 있었던 것 같은데 아무래도 다툴 만한 상황을 피하게 된 거. 자기 직원들을 금쪽같이 아끼는 것 같던 걸. 뭐 그건 그것대로 피곤하겠지만. 그렇다면 본인 또한 마음고생이 있었을 거요. 직원의 불만을 아예 듣지 못하지는 않았을 테니. 그럼에도 불구하고 자신은 이들을 위한다. 그런 이름의 마취제를 스스로에게 계속 놓았을지도 모르는 Painkillers. 일이야. 예소드라는 자는 이곳 정보팀의 세피라인가 꽤 깐깐한 타입이었나 보군. 독사라고 불렸나 보만. 직원을 물고 다녔던 겐가? 비유라는 것을 알도록. 다소 피곤한 유형이지만 책사로 두기엔 나쁘지 않아. 여기에 일정을 완벽하게 기록한 것이 있군. 저 전자 달력과 비교하면 지금의 일 실현에 대한 Fast 설명을 approaching. 하기도 전에 시간이 다가와 버렸군요. 문서를 좀 더 일찍 읽었으면 좋았을 것을. So which one is it? Every time the lights follow Otis' deep sigh, the lobby lights suddenly changed and the floor began to tremble. Well, can't say I'm surprised. We knew that an ordeal was coming after all. 정보 없이 싸우는 건 좀 곤란하긴 하지만요. 벌레! 저렇게 먼데 일이 크게 보이다니! 벌레! 저렇게 먼데 일이 크게 보이다니! Eek. Naturally, we whipped around to look at Don Quixote, who was directing our attention towards something writhing in the distance. A thing of bizarre shape crawling and squirming. 안전팀 복도에도 발생했군요. 그렇다면 또야 또. 또야 또. Anything you can tell us about them before they start rushing us? Watching with horror as the curiously violent grub-like creature slowly spawned into the hallway from thin air, even though she probably didn't have much to tell me about them anyway. 달려들지는 않을 것입니다. 속도가 느린 개체라는 보고가 있었고 오히려 색은 자색, 때는 영자색이라면 자세한 이야기를 할 틈이 없을 것 같습니다. 지금 당장 안전팀이 있는 쪽부터 제압을 시작해야 합니다. 아마도 정보팀과 교육팀도 금세 같은 상황이 될 것입니다. 저거 빨리 잡아야 한다는 거야? There's a time. 네. No, that would be 이것만이 아닙니다. yes. The entities. 모든 부서에서 발생할 테니 이곳을 처리하고 빠르게 다른 부서를 찾아보지 않는다면 얻는다면 알고 싶지 않은 난장판을 경험하게 될 수도 있겠죠. Rather not have the visual experience. 부서의 클릭포트 카운터가 전부 0으로 바뀌어 버릴 테고 Drop to 0. 환상체가 전부 I know all 튀어나오는 this. 말이로구려.
아이 그것도 뭐 개소리야. 워프열차 타다가 온 지 얼마나 됐다고. 그러니까 잔말 말고 무기 들어요. 자, 먼저 갑니다. Oh, it's the purple things. I thought they were the smaller ones. The many smaller ones. 사냥 끝. 모조리 해체해줄게. 사냥 끝. 모조리 해체해줄게. 말했잖아. 느리다고. 내 차례네? 왜? 못 맞추겠어? 자신 있으면 받아봐. 꿰뚫려라. 쏟아내라. 따뜻한 무기를 만드는 것만큼은 내가 어버이보다 뛰어. Let's see, Dawn. What is this? Hard blood 2. Mental fracture. Mental fracture. 걸리적거리니까 비켜. Training team 이래서 captain. Wait, 전쟁도 안 what? 겪어본 것들은 Unique ammo transmission. Okay. Wait, you have ammo? 걸리적거리니까 비켜. Oh wait, Dawn also. I want to try Dawn's new. Let's try Dawn's. Okay, I can't try her new ID. Gosh dang it. Or ego, not ID. 다음. In MD we will for sure though. In MD we'll be able to see it. 받아봐. 산초류 경혈 온 라샹. 끝을 낼 시간이 뚫리고. 다음. 자신 있으면 받아봐. Naming a team in Archives, area denial, but apparently denial is a banned word, and the team I made consists of art that can tank a horde of enemies. That's the name it was going to. Name it was going to. Like, are you talking about like, are you planning on using like defenders for the whole team? Tech? 뻔히 다 보여. What is this? Imminent decay. 가족을 위해. 사냥 끝. 모조리 해체해줄게. 교본. 이게 어려워. 꿰뚫려라. Oh, chat. 얼마나 썼다고 벌써. I'm planning on watching an anime. I don't know when, but like I'm planning on watching an anime, and I'm thinking if I do watch an anime, I wanna watch it on maybe like Kick or something where I won't be like copyrighted or anything like that. Grant us love. What is this? Oh, what the fuck? What the fuck? 이게 뭔 개스? Oh, that's supposed to happen. Sometime later. 다행이네요. 그래도 He wasn't indestructible. 타입이어서. A rubble broken stone lay about the exhausted sinner's feet. But that didn't last long. 역시
사라지는 것인가? 네. 아무래도 형태는 무기물인 석조품의 모습이지만 그 자체로 Commonly composed of 어딘가에서 inorganic 종교적 matter, it's 존재 likely 취급을 that it's 받고 있다는 것 같네요. 하긴 저런 커다란 게 아무런 구멍도 없이 The sea tool, which had once threatened the sinners, with its tentacles, soon disappeared from our sight like it never existed. If Faust hadn't pushed me into the hallway just in time, I'd have been. Oh wow! We would have all died forever if that thing had crushed me too. 엄밀히 말한다면 비석 그 자체에 당한 것은 아닙니다. 그 후 발생하는 충격파가 더 문제였죠. I didn't. I think that's the closest call. Besides Ricardo, I think this is one of the more closest calls that we had. Green Ishmael. If we have Green Ishmael, can we also get Melting Love Ishmael? To answer the question, it's a team of operators that can blast enemies into dust. So W alter? 눈치껏 돌덩이는 피하긴 했는데 설마 그걸로 전부 다 뒤져버릴 줄은 몰랐지. We're gonna have to find a way to deal with that shockwave somehow, or it'll be too risky to continue with our Purrgis Night expedition. I'm not saying that I'm scared of the pain I have to go through when reviving the sinners, which really hurts, of course, especially when it's 12-fold, but I'm not sure if I want to ask them to really run a mission that's guaranteed to kill them in the end. Moreover, we don't even know if whatever we'll find here will be worth all the trouble. 제공받은 정보에 의하면 시련은 2번을 연달아 나타날 수는 없었던 것 같습니다만 연달아? 저 커다란 돌덩이는 여명인지 하는 시련하고는 관계 없었던 거냐? What did the giant piece of rock have nothing to do with the ordeal then? What? 같은 자세로 Yes, it was 시련을 indeed. 합니다. However, this was the noon of Violet. 분명 이 시련은 정오 Ordeal of Violet. However, this was the noon of Violet. 기존에 Okay. 겪었던 여명보다 한 단계 높은 형태의 시련입니다. Val's brows were frowning at a nigh imperceptible angle. She was sighing even as she relayed that information to us, clearly perturbed by something. I suddenly recall what Faust speculated back at the warp train, that the glacial shaft may have made a purposeful omission. Withholding information from you again. I changed the name into Houdini because the enemies are about to make a disappearing act. Are you let me guess. Are you using Wisdel with Wang? 확증은 없습니다. 정오의 시련에 대한 정보를 막지도 않았으니 단순한 희귀 가능성의 발현일 확률이 더 높죠. 하지만 신경이 쓰이는 것은 사실이군요. 하지만 희귀 가능성 때문이라면 그 때문에서라도 이번 발푸르기스의 밤에서 이유의 실마리를 찾아야만 하겠죠. So should we explore further? 직원 여러분 들리나요? Who's this? And an unfamiliar voice broke through the awkward silence we were meandering in. 뭐야? 누가 말하고 있는 건데? She sounds cute. 여기 듣고 있네. 어차피 물어도 대답이 돌아올 리가 없나? 방금 건 취소. 교육팀의 호드가 전달드려요. Oh, it's Hod. It's Hod. It's everything AOE that can take on crowds. Oh, okay. So it's just crowd control. 조금 전에 문서에서 확인했던 Whose name was 호드라는 first 세피라인 것 learned 같아요. of in the earlier document is the one speaking to us. Okay. 이런 목소리였군요. 생각했던 이미지에 딱 들어맞긴 하네. 그치? 지금 여명 정오의 시련이 연속으로 일어난 상황에 대해서 Oh, they 세피라들이 조사를 하고 occurred 있어요. immediately. 이례적인 일이라 당황할 수 있다고 생각해요. 하지만 제가 평소 교육 때 말씀드렸던
40번 AA 예외 처리 절차를 다들 기억하고 계시면 걱정할 필요는 없어요. 40 AA 예외가 대체 몇 가지가 존재하길래 빡빡하게 부하를 관리하는 타입입니다. 부하를 과부하하는 지휘관이 종종 하는 실수지. 그 감상이 중요한 게 아닌 것 같은데요. 저희는 저런 절차를 모르잖아요. 이러면 Ew. There was a dull thwack just as Sinclair began to air his concerns. 총에 맞은 거예요? 거기 루비에 있는 너 또 교육대 졸았구나? You there at the lobby, you've been dozing off during our drills. 이런 예외 처리 절차에서는 중층부에서 공유하는 물리 간섭 보호장을 쏴줄 거라고 했는데 With the middle layer, physical intervention 왜 shield. 처음 맞아본 사람처럼 그렇게 당황하는 건지. 보호장. Shield bullets. Does look kind of familiar actually. Approached Sinclair to take a closer look at where that projectile hit him. 이거 그거네요. K사에서 Decay ampules. 제가 질질 녹았던 그 앰플 주사탄이랑 비슷하게 생겼네요. 다시 상상하니까 소름 끼치네. 그래도 그땐 멋졌어 이슬. 단테 앞에 딱 나서서 쳐. I mean, if she didn't, 그러고 몇 달 뒤에는 they would all probably be 직접 melting. 시계대가리한테 작사를 꽂아 넣었지. 수미상관. Narrative structure. 인간들이 K사의 앰플은 아닙니다. 로보토미 코퍼레이션에서 K사의 기술을 직원 재생에 사용한 것은 맞지만 이러한 보호장의 개념은 이곳 로보토미 코퍼레이션은 과거에서부터 K사를 비롯한 여러 날개와의 협업을 통해 다수의 탄환과 앰플을 활용하며 회사를 운영한 것으로 알려져 있습니다. Workings of this 이 company. 보호장 Okay. 탄환 역시 그런 협업 결과의 일종으로 보이는군요. 그럼 이걸 맞으면 물리적인 피해. 로보토미 코퍼레이션에서 말하는 레드 피해에 일정량 감쇄작용을 한 것으로 damage. 알려져 있습니다. 비석이 발생시키는 충격파에도 버틸 수 있을 것으로 보이네요. 교육을 잘 안 들은 건 나중에 상담해서 얘기하자. 우선 정오의 실현을 빨리 해결해줬으면 해. 보호장은 전원에게 적용해줄게. 너무 다치지 말고 실현을 다 같이 해결해보자. 단테, 그럼 Alright, let's get a move on and deal with the other Cetos as well. 나머지 구역의 비석이 처리되었는지 확인 후 이탈하는 것이 좋겠습니다. 아직 다른 가능성에 로보토미 코퍼레이션 본사를 방문할 필요도 있으니 그때는 세피라와 보호장을 처음부터 활용해 보도록 하죠. Thanks to the unexpected support from a Saphira, we were able to explore further through the Purrgis night. 좋은 뜻에서 교육했던 건데 왜 다들 이렇게 몰라주는 걸까? It was just that I couldn't help but think back to Hod's last few utterances that managed to slip through the static. Made me wonder what really went down here at the headquarters of Lobotomy Corp. 오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 So that one 피를 was 마시는 4, I 순간에는 생각나지 않을 think. 거다. 그러니 가릴 것 없이 마음껏 마셔. 그게 See, 5. 우리가 이룰 수 있는 유일한 꿈이니까. 라만 차렌드를 뒤엎는다. 그럼 이 정도로 마무리할까요? This seems like a 단테? good place to end it, Dante. Alright. I do consultations with the sinners when there's a need to do so, but I also invite them for regular consultations as well
regardless of the necessity. Our conversation were really pretty innate and somewhat perfunctory to the point where I feel like I'm just going down a list of things to say, asking obvious questions like how are you doing? Are you dealing with any difficult emotions or other queries of similar nature? It means that most of our consultations end up being idle chatter, but so he is their therapist. Well, so we're good here, right? 파우스트가 생각하기로는 그렇습니다. 건면담 때마다 You 지속적으로 성장이 continue 관측되기는 해도 현재 시점에서는 무언가 저하되거나 관리자로서 문제가 있는 부분은 없군요. Faust should smile more. That's good. It was already the last sinner on my consultation list, and whenever I finished consulting her, she would have me participate in her consultation in turn. There are rather valuable opportunities for me, given that they're pretty much the only times I ever get to voice my concerns without hesitation, not to mention that they also get chances to try to brainstorm how we'd go about resolving them. 네, 뭔가 더 궁금한 점은 없으신가요? As I was listening to Faust, sitting across from her and cleaning up the document laid out on my desk, my calendar came into view. Oh yeah, it's happening pretty soon, isn't it? How do they know when it happens? By it, you are referring to... Well, Purrgis night. I feel like it's about time it happened again. It's been happening pretty frequently as of late, to the point where there are occurrences once every few days. I don't know how rare this event really is, but I'm starting to develop some sort of intuition on how often it comes. 나름의 규칙성을 찾으셨나 보군요, 단테. 하지만 발푸르기스의 밤은 순전히 우연에 의해 발생하는 것뿐입니다. 규칙이 존재하지 않죠. Really? But I just have this feeling, an intuition that it's about to happen, you know? 파우스트는 단테 당신의 감이 간혹 논리와 이해를 뛰어넘어 우수한 결과를 도출해낸다고 이해하고 있어요. 하지만 그렇다고 해서 애초에 성립하지 않았던 질서를 예측한다는 건 Faust had just begun her explanation when a barely noticeable grin when she was prematurely cut off by the all too familiar alarm and the accompanying light show of green flashes. You were saying, Faust. It is always a pleasant surprise to encounter. You don't look pleased at all, though. 운전석으로 가보죠. And with that, she hurriedly stormed out of my room. Sometime later. 이번엔 또 신기한 This is 곳이네. 약간 감옥 같기도 하고. yeah. Where is this? 공기가 좀 매캐한 The air smells dank. 지하인가? 또 엘사의 본부를 가볼 수 있나 했는데 말이죠. Next Walpurgis night. 네? 그걸 어떻게... It seemed like they're taking turns to appear. The patterns are telling me that this time we're inside a book of the library, I think. Any thoughts, Faust? 아까도 말씀드렸지만 발푸르기스의 밤은 우연의 일치에 의해 일어나는 아이, 뭐라는 거야. 자꾸 잘 모를 말 좀 하지 말고 물어본 것 좀 대답하라니까. 상관의 답변은 두갈식으로. 그게 효율적이지 않겠나? 네, 이곳은 도서관에 있던 시점의 사건으로 보이는군요. 다만 이곳은 이전처럼 책 안에 존재하는 환상체를 상대하는 곳은 아닌 것 같습니다. Looks like we're like some kind of like 그럼 잠깐. yeah, prison? 앞에서 말소리가 들린다. Are we gonna be prisoners? Very hush, I could hear voices muttering from a distant hallway. 이곳은 Or 과거 톱니 an 교단이 arena. 신흥 종교의 모임 현장이라는 것 같습니다. The Church of Gears. Gears of War? 교단요?
톱니바퀴를 숭배하는 거야? 노동의 신성한 가치 뭐 그런 거? Probably worship bots or something. Thousand gazed into the distance, blinked a few times, and continued as though she realized something. 방향성이 조금 다르군요. 이들은 도시에서 살아가는 자신을 톱니바퀴로 여기고 지금의 불행함이 자신이 원래 있어야 할 위치가 아닌 다른 곳에 속해 있기에 발생한다고 믿는 자들입니다. 당장 파우스트의 의견은 이렇습니다. Is she getting all of this from the gaseous self that 크게 she 틀린 말은 mentioned 아닌 것 before? 같은데. 자기에게 맞지 않는 직업을 갖고 사는 도시 사람들은 널렸잖아. 그렇게 느낄 수도요. 다만 고기 톱니라는 평신도들이 생각 톱니라 불리우는 인체로 구성된 톱니바퀴를 수행하며 스스로 뇌를 헤집는 것은 Into their own brains. 그만해. So an android? 그래. 제정신인 것들은 아니겠지. 내가 무슨 기대를 한 거람? Rodeo brought her hand to her mouth as though she was about to vomit, then shook her head dismissively. 아무튼 그래서 우린 뭘 하면 되는 거야? 저 정신 나간 놈들을 다 잡아 족치면 되나? 이 시나리오의 끝이 어디로 정해져 있을지는 아직 알 수 없습니다. 다만 통상적으로 그렇게 해왔으니 이번에도 다르지는 않을 것 같군요. 잠시. 시나리오라는 것은 무슨 이야기인가? Yeah, I caught that too. 이건 아직 가설의 일종이긴 합니다만 저희가 어느 시점에서 Manifested. 시나리오가 정한 목표를 달성하는 순간 버스의 복도로 돌아가 버리는 것. 그리고 마치 리셋이라도 하듯이 시작점과 끝점까지의 내용이 항상 같다는 점에서 정해진 내용을 한 바퀴 돌고 있다. Repeating the same 추측하고 scenario. 있습니다. 버스의 뒷문에도 종종 있는 특정 구간이 반복되는 방. 그 방도 일정 조건을 만족하기 전까지 반복되는 방도 존재하니 기술적으로 불가능하지도 않죠. They're not entirely out of the realm of possibility. Rhodia equal wife material? No, I agree. Rhodia is big mommy material. 결과는 한 가지로 귀결되었던 것 같기도 하구려. 그렇군. 분명 Is it wrong to say that 과거 시점의 일이지만 I want to be 역사에 반영되는 일은 없다고도 picked up 했지. by Rhodia? 그렇지 않은가? 맞습니다. 그건 역시 시나리오라는 가설을 뒷받침하고 있죠. She's gotta be like 7'6", right? 그러면 저 신도라는 분들은 해쳐도 진짜로 죽게 되는 건 아닌 거죠? 아직도 그런 유약한 마음을 버리지 못한 거냐? 니놈은. 하지만 전후 사정도 모르고 갑자기 사람 말을 하는 자를 공격하는 건 좀 마음에 걸린단 말이에요. 질문의 의도는 알겠군요. 네, 그렇습니다. Let's see. 아하, 어이, 너희들 들리지? An unfamiliar voice suddenly whispered into our ears. 누구죠? 뭐야? 언제부터 귀에 이런 게 붙어 있었지? That's when I realized that the sinners were all equipped with something resembling transmitters in their ears. 무슨 개소리야? 나 스테판, 너희 정신 똑바로 안 차려? 원래 우리 사무소 일거리인데 너희가 이런 기습에 훨씬 특화되어 있다고 해서 우리가 눈물을 머금고 하청을 준 건데 똑바로 하라고. 아니면 우리가 보스의 6칼이나 떼먹는다고 땡깡 부리는 거야? 60% of the reward? 그렇군요. 이번 시나리오에서는 이런 역할을 부여받은 것 같네요. 톱니 교단이 또라이 같다는 건 누구나 비슷비슷하게 생각하지만
인후에까지 그런 감정을 불러오지 말라고. So they're just in the vicinity. They're not our mission objective. 이건 시협회 이과 유진 부장이 맡긴 일감이란 말이야. 교주는 반드시 생포해 와야 해. Oh no, we actually go and have to do something. 어마어마한 보수를 온전히 받을 수 있으니까 믿는다. 어이, 교주의 모습은 어떻게 생겼지? 저 돌았구나. 우리가 보낸 문서도 안 읽고 침투했다고? 아닌가. 그 문서도 없이 이렇게 소리 소문 없는 침투를 한 걸 보면 그냥 베테랑들인가? 베테랑이라는 친구. 뭐 좋아. 딱 봐도 교주 같아 보이긴 할 거야. 얼굴에 베일을 두르고 머리에 커다란 톱니바퀴를 받고 있으니까. They did infiltrate the base without even reading the intel. Maybe they're veterans who really are just that good. I won't deny the title of a veteran. Well, you'll know the moment you lay your eyes on the leader veiled face. Huge gears in the head and all that. 특정될 법한 정보는 파악된 것으로 보인다. Probably managed to identify this target. Great, then let's do this. 교단 놈들이 곧 몰려들 거야. 정신머리 똑바로 자신 차고 있으면 무기부터 확인해. 받아봐. 훤히 다 보여. 내 차례네. Does Rhodia have AoE? Does she have more than one attack? Wait, I think she only has one. 한눈 더 하면 너 돼준다. 에이, 끝도 없이 몰려드네. 가지고 이상한 톱니바퀴나 받고 총알 안 떨어지게 잘 관리하라고. 더 하면 너 다음. 한눈 No. 달았으면 돼져야지. It was Limbus. Did I not put Limbus in the announcement? Fuck. I'm sorry. That is my bad. That is my bad. We'll do lobotomy. Hold on. Shit. Enfield. Because we gotta do Enfield again tomorrow, and then lobotomy. Oh wait. No wait, I have the dates wrong. 10. Wait. Oh no, the 10. Yeah, no, that's right. In the form of letters. Should I expect a letter in my mailbox? 자신 있으면 받아봐. Yeah, that was my bad, Blue. 꿰뚫려라. We'll do lobotomy. We'll do lobotomy on the 10th, and then we'll do 2-on-2 after that. 더하면
다음. 사냥 끝. 모조리 해체해줄게. 얼마나 썼다고? Yeah, that was my 자신 bad. 있으면 받아봐. What's your birthday, Star? Happy birthday. Happy birthday. May I ask what how many how many years has it been since we've been graced with your presence on this earth? Let me guess. 16. 사냥 끝. 모조리 I think you 해체해줄게. said it during. I think you said how old you were in one of the streams. 더하면 다음. 좀 꺼림칙한 놈들이긴 했는데 뭐 못 이겨낼 정도는 아니었구만. Oh wait, your birthday hasn't. Wait, never mind. Hold on. Did I read that wrong? Your birthday is coming up, not now. 그래? 난 구역질 잡느라 중간중간에 무기를 놓칠 뻔했는데. 뇌가 선명하게 보이고 톱니가 돌아갈 On 때마다 the 뇌에서 8th? Alright. 피랑 조각들이. Oh yeah, wait. So yeah, no. Happy belated. So like in 2 days. What do you mean? What do you mean in 2 days? 10/8. Oh, I thought that was October 8th. So it's 8/10. I do month and day. That's how I do it. On the blood and 불쾌했던 기억을 입으로 되새기는 것은 그다지 좋지 않을 것이여, 싱클레어군. As the sinners who all appeared rather exhausted from certain non-fatigue related issues, I saw a shuddering 저자가 figure. 분명 교주. 객관. Otis, remember, this is a capture mission. 물론입니다, 관리자님. 저항시 다소 생채기가 날 수는 있지만 생명에는 지장이 없을 수밖에 없는 포획수를 잘 알고 있습니다. 오지 마세요. Yuzo had begun approaching the leader, her face contorting into a terrifying expression. 이런 열셋이나 있네. 그 친구들 없는 형편에 돈 많이 썼네. Who are you? There was a flash of light, and in the blink of an eye, someone had kicked Otis to the side and embraced the leader in their arms. 아버지께서 줄곧 저에게 말씀하신 분이 바로 당신인가요? 그런가 봐. 자세히 보이질 않는군. 저런 힘을 가진 자라면 분명. 기껏 환영해준 친구들한테는 조금 미안하지만 나는 이 친구와 함께 가야 할 것 같아서 말이야. 비켜주겠어? 버튼 소리를. Aya Alter? Aya Alter? WM? What the fuck? Read Alter? I don't know what ITDY is. Itty? Gigi and I don't know who D is. Oh, skip it. Okay, I'll skip it. So a lot of the Walpurgis stuff looks like it has a lot to do with LOR. So although I want to continue reading the Walpurgis stuff, I think I'm just gonna
I think I'm just gonna skip them until I can finish LOR and lobotomy. Dorothy. Oh, D is Dorothy. Okay. Lappy. Oh, okay. Lappy. Okay. And Wang. Okay. So what's M? What's W? Oh, so wait. So wait. So Aya and Aya Alter. What's so Wisdel or W and what's WM? What's WM? Ugh, we need to do this. We need to do this. No, not it can't. WM can't be Wang because it's WN would probably be Wang. WM Wisdel? Wait, what's W and WM? How the hell is that Wisdel? Mulesies. They make my head explode. No, it's just the way Bio is giving us the names. Their names are fine. It's just the way that Bio is giving us the names. Okay, chat. I think I will end the stream here. I'm gonna try and go to bed early today. I'm feeling really drowsy, and I barely slept last night. Ascalon? Which one is Ascalon? And I guess that's the the A after Decadencia or whatever. Flametail. Oh wait, and Flametail, Reed Alter, but there's no and between Flametail and Reed Alter, so that threw me off. Okay, let's see. What do I have? Not much. Alright, I'm gonna end it here. Today is the 9th, and we will be doing Enfield again. And tomorrow we will do lobotomy. Flametail, Reed Alter. Yeah, I got the Reed Alter part. But alright, you guys have a good night and peace, everybody. Thank you for being here. And let's see. A Alter, W, Wang, Mules, oh, Wang, Mulesies, Flametail, Reed Alter, Lapland, and Y, you? Yeah, you? Ascalon, Golden Glow, and Dorothy. I see.
but you don't have an and between Flametail and Reed Alter, so that messes me up. And you don't have an and between Wang and Mulesies, so that also messed me up. But alright, you guys have a good night. Peace, everybody.